And that Balboa Park is definitely a big attraction for the city, as well as for those that are visiting. You know, you can spend hours here of just walking around or going to the various museums. Meist etwas Zeit hier in der Woche im Balboa Park für entweder die verschiedenen Museen, einfach irgendwo sitzen, die Sonne genießen. Es ist hier und da schon ein bisschen so geschluckt für Weihnachten, die verschiedenen Statuen. Hier vorne links, sobald wir rechts fahren, das ist der El Cid, der spanische Kämpfer vom 18. Jahrhundert. Und dann haben wir dieses Pavillon hier vorne und das ist hinter der Tür, ist wo dieses Orgel dann versteckt. Eigentlich San Diego Stadt, weil Coronado, das ist eine komplett separate Stadt, gehört nicht zum San Diego. Und dann nehmen wir die Coronado-Brücke Richtung Coronado-Insel. In der Tochter, das wird wahrscheinlich komplett bewölkt sein heute, aber die Sonne ist doch schön aus. Sodass sobald wir dann einen Stopp machen, kann man schön vom Wasser her San Diego Downtown fotografieren. Und dann, man sieht auch dieses Gebäude, wie so die rote Decke, das ist das Coronado Hotel. Und dann wird auch gefilmt, it is heiß, wie Marilyn Monroe. It's also read the movie Something Like It Hot was filmed with Marilyn Monroe. It turned out to be a beautiful sunny morning. I thought it was going to be very much cloudy, but as soon as we stop near the water, we will then be able to take pictures of downtown San Diego. Besser çekirse. Aber Mega kann das besser. Wenn ich bin die Fotograf. Und im Moment sind nicht viele da. Und dass diese Kaserne mindestens 4 Jahre unterschreiben. Und ab 18 können die sich dann melden. On the right hand side, this is the commissary, this is the military base, the Navy base. This is all where you can see some of the ships, the aircraft carriers, and others that come in. And that I'm not quite sure if you have a draft in Australia, but over here and that they will need to sign a minimum of 4 years Spanish explorer, and that is where the name then eventually came from. But as you can see, every home is different, every architecture, all of that is allowed. There are, of course, certain restrictions as far as the height is concerned. You have, right here, this beautiful modern one versus a Spanish one. You have mid-century. So all of that is, the ones that are here on the left-hand side. This is so typical Northeast, New England, Neuengland Architektur. Und dann sind wir hier direkt am Strand. Das Einzige, was Leute nicht kaufen können, ist das Aussicht. Also das wird natürlich sehr oft auch mitgeteilt, dass man hat schönes Meeresblick,
wunderschön. Hier wird natürlich auch nichts mehr gebaut. Aber es könnte sein, dass Corona Stadt selber entscheidet, um hier rechts direkt etwas zu bauen. Das heißt, dass diejenigen, die links wohnen, Meeresausblick nicht mehr haben. Und da können die leider nichts daran machen. You know, beautiful homes, like I said, these are multi-million-dollar homes. But one thing that they cannot buy is the view. Of course, those living on the left, they have a beautiful ocean view. However, if the city decides to build something right here to the right, which will not happen, but it could, if they decide to build something right here to the right, then they lose their view. But there's nothing you can do about it, because und es ist auch sehr, sehr beliebt unter unserer asiatischen Day. But even then, at that time, it was still, you know, more than your average home. Also, am Anfang wollte die auch Bauch dafür haben, aber ich glaube, nach 90 Jahren haben das gestoppt. Right, so this is the Colorado Bridge again. Even though it took a long time before construction started, you could almost say that ever since the 1930s is when they started to think about building a bridge, but that did not officially happen until 1969. And that in the beginning it was a toll bridge, but then they lifted it. And it had to go through, in the past, the ships were the ones that docked right here in front of us. Der Tram hier vorne verbindet Downtown mit mexikanischer Grenze, so man könnte irgendwann mit der Tram ganz bis zum Mexiko, unsere Grenze fahren. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, dachte ich. But as we here vorne sind, the Gaslamp district was created. Petco is was a baseball stadium. Today it is a stadium that's also used for many other sporting events. This is where the San Diego Padres baseball were based. Also hier vorne rechts, Petco Park, das war bis vor einige Jahre San Diegos Baseballstadion. San Diego Padres, die waren da zu Hause. Then the convention center right here to the left. Messe San Diego ist vorne links. And then most of the high rises were built in the late 1970s, 80s. And that changed, of course, the skyline to downtown. So imagine the ships docked right here to the left, and then they walked across the street into the Gaslamp district. And that the Gaslamp district from the 1880s, technically because, you know, the only street lights we had were the gas lamps. That's where that name came from. But then imagine just this particular little street was downtown San Diego. Also hier, wo Messe San Diego hieß, San Diego Hafen District. Und diejenigen, die an Bord gearbeitet haben, die sind dann abends hier heimgekommen. Bis zum 19. Jahrhundert, 10, 20 hatten wir Gaslaterne gehabt. Und von daher haben die das dann auch Gaslaterne genannt. Aber es hat sich sehr, sehr viel getan über die letzten ungefähr 20 Jahre downtown San Diego was. Don't look at the high rises, all of that of course was not there. You can also see some of the different types of architectural styles. But then many of these sailors would come in and then had, you know, that actually too much because they couldn't get rid of them as far as nobody. Und sie könnte eventuell auch zurück später laufen, dann zum 5. Straße, da ein bisschen so zu gucken. Wie gesagt, San Diego wäre damals verbunden worden mit Los Angeles, mit der Santa Fe Eisenbahnlinie. Und das war damals erst nur für Gütertransport, aber dann später, for several years, where they had their offices. On the right you can see typical mission style architecture, and that is the main facade that was added to it. So very high-end real estate.
Hey guys, Zero is all coming. Awesome.